News Movement English. I'm Shiny Day. Let's start today's news. Today, India celebrated its 75th Independence Day. National flag was hosted in traditional manner. Leaders tried to remind the struggle of brave hearts. Martyrs were honored. They discussed the glorious past of the country and the struggle ahead. National anthem was sung. But in most cases, the sound of farmers struggling for their rights, suffering of humans, suffering of families whose bodies were found floating in rivers after death could not be heard. Cry of journalists who worked for bringing truth to the people were lost. 75th year of independence could not answer pains of poor people who are on the street looking for food, for the murder of democracy, for the ranking of press freedom, for girls who are prey of rape, murder and molestation, for rights of Dalits, for rising prices of petrols and diesels, for unemployment. Let us try to work for it. Let us try to make it Happy Independence Day for all. Let us try to make promises not to be broken. The Chief Advisor S.M. Hasmi of News Movement, editor of the News Movement, vows to fight for poor people, for literacy to all, for suffering of unemployed youths. Let us join hands for all. Today is 75th Independence Day. Sardar Guru Singh Chaudhary and Bibi Anjana Kaur has extended his heartiest greetings on this auspicious occasion to the viewers of News Movement and inhabitants of Asansol and its surrounding areas. He also advised to follow COVID guidelines while celebrating Independence Day. It is to be noted that he is the son of late Sardar Rajinder Singh Chaudhary and Manjit Kaur Bawa of Chaudhary House, Banpur Road, Asansol. He successfully runs Eastern Associates and Manjit Kaur Foundation. Let's have a look on Corona updates. According to the Health Ministry, India's COVID chart continued to show improvement today, with the country recording 36,083 cases, a marginal drop from yesterday. About 493 deaths were recorded during the period. Around 2.6 lakh of people and 0.048% of those who vaccinated have been tested positive for COVID-19 after getting at least one dose of a vaccine. Biofina, drink healthy, stay healthy, lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. Tricolor hosted proudly in Silpanchal on 75th Independence Day. Excitement was seen in Silpanchal since morning regarding Independence Day. State Law and the Public Works Minister Malay Ghatak unfurled the flag at West Bardhaman Press Club on 75th Independence Day. All the journalists, including Guru Singh Chaudhary, Harinarayan Agarwal, were present on this occasion. Police Commissioner Ajay Thakur hosted the flag at Asansol Durgapur Police Commissionerate Office. On the Independence Day, Dr. Swagata Chatterjee, doctor of Asansol District Hospital, hosted the flag at Park Valley Apartment in Asansol. Barit Gupta, Anil Rai, Satyendra Rajesh Shao, Jitu Singh, Pradeep Barnwal, etc. were present on the occasion. Ajay Kumar Khaitan, dealer of Indian Oil Corporation Limited, Mandalpur Petrol Pump, Bihariji Auto Service Station, celebrated the 75th Independence Day by hosting the tricolor in the pump premises today. On this occasion, chocolates and laddus were distributed among the pump employees and the children. Apart from the dealer of the pump in Jandotolan, manager Pintu Gorai, Binod Kumar, Sub Narayan Gaur, Arjun Thakur were also present. The 75th Independence Day celebrated in Jamudia Chamber of Commerce and Industries.
75th Independence Day was also celebrated by the flag hosting in Jamuria Chamber of Commerce and Industries. On this occasion, Chamber President Jayaprakash Dokania unfurled the flag. After the flag hosting, the national anthem was sung. After this, their sacrifice were remembered by paying floral tributes to the photographs of the freedom fighters. After the sweets were distributed among the children, and on the occasion of flag hosting, beside the president of the chamber, acting secretary Ajay Kumar Khaitan, Ram Shankar Keshari, Shankar Lal Satrodia, Vijay Keshari, Sandeep Khaitan, Naresh Mittal, Shiv Prasad Gupta, manager Sona Pal, Sanjay Agarwal were also present. The team of Care Club Welfare Trust today hosted the flag along with the villagers in the village named Kala Jharia on this occasion of the 75th anniversary of independence and distributed copies, pencils, rubbers, chocolates, etc. among 50 children. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 8222. Principal Tapan Kumar Mandal is above mandate. Tapan Kumar Mandal, a principal of Deshbandhu Vidyalaya Hindi Medium under Chittaranjan Locomotive Works, is above the mandate issued by the Chief Minister of Bengal, Mrs. Mamata Bandyopadhyay, and also above the guidelines of the Ministry of Railways, Government of India. At present, all the schools and colleges in the state of Bengal have been kept closed. But Tapan Kumar Mandal has compelled the teachers of the school to come to the school from 8 a.m. from August 1. This can be confirmed from the attendance register of teachers in the school. In this regard, when the teachers wanted information from Tapan Kumar Mandal, he issued a notice and redirected all the people to come from Monday and made some changes in the reporting time. The principal and his group in the admission of class 11 in this regard with Tapan Kumar Mandal in the school, he got furious and he even threatened the teachers. It is to be known that the principal has orally ordered the teachers to organize a grand farewell ceremony and a feast and for donation collection. This arrangement is being made for the teacher who has shifted to Mihijam town adjacent to Chittaranjan and who is going to retire geography teacher Kumar Indu Madan Puri, very special among the principal's group. Due to this, there is a huge anger among the teachers that the school is closed for studies, but the COVID-19 protocol is not being followed by crowding for all these things. The principal's special group of runs according to the wishes of some special teachers, Nagendra Kumar, Prabhat Ranjan, Sangram Ban, Baljit Chandra, Manindra Kumar. Only some special teachers follow the time given in the notice, and some teachers also have the facility that they make their attendance of 1 week only by coming on one day. PRO could not be contacted for his comments on the landline number 0341 2525 538. Asansol South Youth Congress President Syed Imran Rizvi hosted national flag at several places and paid tributes to Sri Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and other leaders. He stressed the need of maintaining peace and communal harmony in the country. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830. On 75th Independence Day, the Banpur Area Committee took an initiative to celebrate oath reading and human bondage program at the station corner. আমি শুধু দুটো কথা বলবো। আমাদের দেশ একটা সময় সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনে ছিল। আমাদের বহু ভাষা
বহু ধর্ম বহু জাতির এই দেশ। পাঠানরা একসময় আমাদের দেশকে শাসন করেছিল, তার পরবর্তীকালে মোগলরা এসেছিল, যারা কবজা করেছিল আমাদের দেশকে, তাদেরকে পরাজিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে প্রায় 200 বছর আমাদের দেশকে শাসন করার চেষ্টা করেছিল। তার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ উত্তাল আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। বহু মানুষ আর আত্মবলিদান দিয়ে এই স্বাধীনতাকে নিয়ে এসছে আমাদের দেশের রূপে। আমরা ভুলি না বিজয় বাদল দীনেশের কথা, আমরা ভুলি না সূর্য সেন প্রফুল্ল চাকির কথা, আমরা ভুলি না গান্ধীজির কথা, আমরা ভুলি না আমাদের দেশের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কথা, আমরা ভুলি না রাজপথ রায়ের কথা। এইরকম যারা হাজারে হাজারে শহীদ, যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা কারান্তলে চলে গিয়েছিলেন আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তাদেরকে আকণ্ঠ সেলাম জানিয়ে নমস্কার জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের দিনে আমরা শপথ বাক্য পাঠ করব। আবার নতুন করে আমাদের দেশের নতুন আকাশে একটা বিদীর্ণ রেখা দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশকে আবার স্বাধীনতা থেকে ভীষণ দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যারা আজকে বলার চেষ্টা করছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টের কোনো ভূমিকা ছিল না, আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষের যে ত্রিধারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা, অহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাসযুক্ত আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন, এই ধারার মধ্যেই আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের যে জাতীয় কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল তারই মধ্যে প্রথম আমরাই পূর্ণ স্বরাজের কথা বলেছিলাম। আমাদের কমিউনিস্টরা যারা নেতা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে, তারা মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, লাহোর মামলায় তারা দ্বীপান্তরের মধ্যে চলে গেছিলেন। তাই আজকের দিনটা আমরা কমিউনিস্টরা কখনো কোনোদিন ছোট করে দেখিনি, যার জন্য আমাদের পার্টির নির্দেশে প্রতি বছর এই দিনটাকে আমরা শপথ বাক্য পাঠ করি। আমি শপথ বাক্য পাঠ করব। আমাদের শহীদ ক্ষুদিরামের পদদেশে দাঁড়িয়ে আমি অনুরোধ করব ভোর করে দাঁড়িয়ে যাবেন। আমি যখন শপথ বাক্য পড়ব সেই শপথ বাক্যর সঙ্গে আপনারা সবাই গলা মিলাবেন। আচ্ছা কমরেড, আমাদের যে শপথ বাক্য যা আমরা আমাদের রাজ্যের সর্বত্র আজকে পালন করছি, পাঠ করছি, আমাদের এই ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে আমাদের শপথ, ভারত একটি বহু ভাষা, বহু জাতি, বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের মিলনভূমি। আজ ১৫ই আগস্ট ২০২১ আমাদের দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে আমি ভারতবাসী হিসাবে শপথ গ্রহণ করছি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভারতের সংবিধানের মর্মবস্তুকে সুরক্ষিত করতে এবং বিভিন্ন জাতি, ভাষা, সম্প্রদায়ের ঐক্য সংহতি প্রতিষ্ঠা করে জনগণের অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াই সংগ্রামে যে কোনো ধরনের আত্মত্যাগ করতে আমরা কমিউনিস্টরা প্রস্তুত থাকবো। এই শপথ আজকের দিনে ১৫ই আগস্ট আমরা নিচ্ছি, যা আমরা পালন করব আমাদের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য। আমরা নিজের আত্মবলিদান দরকার হলে দিয়েও আমরা তা রক্ষা করব। From Baraka reports, the national flag was hoisted. Leaders delivered the speeches to be remain united in diversity. सबसे बड़ा हीरो जिसके तस्करी में अंग्रेजों ने उसके 2 बच्चों के गर्दन कटे हुए लाश को भेजा था, सर को भेजा था नवाब बहादुर शाह जफर के पास। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि ये 2 बेटे मैंने जो देश के अंदर कुर्बानियां दिया है, देश के लिए जो कुर्बान हुआ है, अंग्रेजों ने जो शहीद किया है, काश अगर मेरे पास और कुछ बेटे होते तो मैं उनको भी इस कुर्बानी में अंग्रेजों को सामने पेश कर देता। ये कुर्बानी हम लोगों ने दिया है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की तारीख में शेर मैसूर अंग्रेजों से सीने पर 5 गोली खाया था, पीठ पर एक भी गोली का निशान उसके जिस्म में नहीं था, सीने पर 5 गोली खाया था। और वो जंग आजादी की लड़ाई का हीरो में शेर मैसूर जिसका खिताब है, उसने वहां पर अपना बलिदान दिया।
Baraboni Block Arshit Singh, a member of West Bardhaman District Council, hosted the flag at Sindhu Kalu ground in Jamjuria village under Jam Gram Panchayat on the occasion of 75th Independence Day on 15 August. Also present was Baraboni MLA Bidhan Upadhyay and Jam Gram Panchayat Chief Keshav Raut, Deputy Chief Monmua Murmu, eminent educationalist Jadunath Roy. Baraboni Block Youth Power planted a free trees in the field with the help of MLA, distributed tarpaulins to 30 families and distributed footballs to small children. আমি বারাবণীকে ঠিক মতো বাঁচিয়ে রাখতে পারবো তো? এই সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত থেকে সুরক্ষিত করতে পারবো তো? দাদা কেশবদা একটু সাইডে এইটা এইটা দেখি দেখি ভাই ভেতরে ঢুকো না বৃক্ষরোপণ করছে দেখি এই মাননীয় বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মহাশয়। আরেকটা বৃক্ষরোপণ করবেন ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদ উপাধ্যক্ষ মাননীয় সুসিংহ মহাশয়। এই তৃতীয়টি করবেন আমাদের প্রধান মাননীয় এ বাবু এই এদিকে বৃক্ষরোপণ করছেন। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে বারাবণী চারদিকে একটা সবুজ Marathon race was organized by Baraboni Bidhayak Bidhan Upadhyay. On the 75th Independence Day, a marathon race was organized by Salampur Block Trinamool Congress on the initiative of Baraboni MLA Bidhan Upadhyay, in which more than 60 young men and women took part. Trinamool leader Manoj Tiwari and Mobin Khan got off to the good start by showcasing the green ribbon of the marathon race from left bank Kalyaneshwari under Dedua Panchayat at Salanpur Block. The marathon was completed at the Trinamool Congress office in Rupnaranpur. Among the participants, 3 young men and 3 women were awarded first, second and third prizes. Besides, 15 participants were honored with medals. District Council functionary MD Arman, General Secretary of Salanpur Block Trinamool Congress Bola Singh, President of Salanpur Panchayat Samiti Falguni Karmakar Ghasi, Co-President Bidyut Mishra and many others handed over the prizes to them. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Dedua Regional Trinamool Congress celebrated the 75th Independence Day by welcoming elderly and students. The Dedua Regional Trinamool Congress celebrated the day by hosting the national flag on the 75th Independence Day by welcoming the elder and students. The old man was honored with a scarf and the students of the area were honored with a moment and book of a general knowledge. Speaking on this occasion, Trinamool leader Manoj Tiwari said, "Today was celebrated with the blessing of the elders. Besides, young men and women were welcomed with books and moments of boost their morale." Besides, Trinamool leader Mobin Khan and Ramchandra Sahu were also present on this occasion. Santosh Godai, Salini Singh, Vijay Singh, Ramkumar Misra, Govinda Tiwari, Nimai Roy, Akshay Layak, Rajkumar Tiwari, Prakash Tiwari and many others are also present. স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আমাদের কর্মসূচি আছে। সেই কর্মসূচি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের
Asansol Durgapur police to the crackdown on illegal business continued campaign for on Saturday night. Police raided the gambling den in Kulti's Ranitabal area. 2 accused were arrested from here, while gambling den operator Minaj escaped. It is said that the police have been getting complaints about this for a long time. It is worth nothing that a few days ago, the police had raided the Hajinagar area of Railpur and arrested 4 gamblers. Police arrested Suresh Noania and Bunty Gupta from the gambling den operating in Rani Talab area in Kulti. He got bail from the Asansol court on Sunday, while the operator Minaj managed to escape while the police are looking for him. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. A training program was organized by Asansol Durgapur Police Commissionerate at Ravindra Bhavan under Padbandhu scheme. On this occasion, training was given to the Padbandhu people by the team of HLG Hospital. At the same time, various types of information were given to them through a presentation on the projector. In this regard, Commissioner of Police Ajay Kumar Thakur said that police is not present at all places all the time. A Padbandhu plan was prepared for this. Under this, the number of police and the ambulance has been given to the shopkeepers selling various types of items including pan, tea at the intersection of any road including GT road. Whether there is a road accident, the shopkeeper around there look first. They first being the injured person to the nearest hospital with the help of local people. At the same time, the police is informed. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. The national flag was hosted in front of Qazi Nazrul statue. Let us hear what Vishwanath Yadav, the PCC member, says. आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जामुड़िया विधानसभा में जामुड़िया ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में हम लोगों ने आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पिछले 75 साल का इतिहास एक एक कर आज तस्वीर की तरह हम सबों के जहन में, हम सबों के दिल में आज आ रहा है। लेकिन इसके पहले जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, जो काफ़ी बलिदान के बाद, काफ़ी कुर्बानी के बाद वो दिन देखने को मिला 15 अगस्त 1947 को, जब लाल किले के प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। लेकिन मुल्क की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। केंद्र की मौजूदा सरकार एक एक कर सभी राष्ट्रीय लाभकारी नवरत्न कंपनियों को बेच रही है। जो कंपनियां भारत की आर्थिक आज़ादी का द्योतक है, जो कंपनी भारतीय आर्थिक समाज के रीढ़ की हड्डी है, उसे एक एक कर बेचा जा रहा है। आज 3 कृषि काले कानून को हम जरूर उसकी मुखालफत करते हैं, उसकी विरोध करते हैं। जो जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, वो प्रधानमंत्री के चुनिंदा मित्रों के हित में है। पेगासस एक औजार है, ये हमने नहीं कहा, ये पेगासस बनाने वाली कंपनी ने कहा, और इससे हर हिंदुस्तानी के फोन पर जासूसी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, जबकि ये होना ये चाहिए था।
The national flag was hosted near Courtmore by Asansol North Congress Committee. It was organized by S.M. Mustafa, Gaurav Roy, Tripti Mukherjee, Johar Shadab, Surjit Mukherjee and others. Today's SMS of the moment: you don't have to be great to start, but you do have to start to be great. To all the viewers, thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.